سلام رفقا، من دایالی هستم. به چنل مقیل شما بریم برای قسمت 38 فاینال فانتزی 16 و ببینیم که یعنی افراد مختلف از همون درخواست کمک کردن، دو تاشون کمک کردیم. بریم به جای سومی توی دالمکیان. لیتس گو. خب بعد ببینیم درسته؟ بله. ببینیم که اینجا دیگه چه موجوداتی دارن حمله میکنن به مردم اینجا. بریم کمکشون. Let's go. Hello. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve, and at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to it? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. خب قراره بریم که با اینا صحبت کنیم. یه سری مثلا اینکه چیزا دزدا غذا و پول و اینا دزدیدن و قراره بریم جلوشونو بگیریم. پس بگیریم. دیگه افرادشون مثل اینکه داخل اینجا قراره به زور داری حرف بکشیم. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is... اینا میگن که پولای شهر رو خرج خرید مثلا چیز کنیم، غذا و بالاخره تجهیزات کنیم. اونا میگن که چی؟ مزدور چیز کنیم، مزدور استخدام کنیم که برن بکشنشون. Bandits hire. And you cannot fill empty bellies with that. اون چیزا رو، اون دزدا رو. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. یعنی برگردن چی؟ گلوی تو رو میبرن؟ That's enough. Both of you. بسه، شما دو تا بس کنید. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. یه وقت بالغ شدیم برگردن صحبت کنیم. ویکتور چطوری ویکتور؟ What's he doing here? اینجا چیکار میکنه ویکتور؟ Sid and Lady Jill. What brings you here? چی شده باعث شده بیای I was about اینجا؟ to ask you the same thing. من ما همین سوال داده بودم. Cosmos is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Cosmos. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive or an entire... We're still working on the skies. Perhaps we can find a solution to Dalamil's. I hope so. حالا بریم مشکلاتشون حل کنیم دیگه. واسه شعرهایی که طرف میدن بریم با لوبور صحبت کنیم.
So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. میگه که افرادی که توی اون اتاق بودن پر از خشم و نفرت بودن که حق به حقم بود و ممکنه این خشم و نفرت شهر با آتش بکشه. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided... And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? تو چی پیشنهاد میکنی؟ Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredient. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along? What he means to say is... اینکه زمانی که ما داریم دو طرف متقاعد میکنیم که خواسته کوتا بیان و سر یک موضوع مشخص متحد بشن و اونم دفاع از شهر با تمام قوا هستش و تمام خشمشون رو برای بکارگیری بگیرن برای مقابله با راهزنا، شما برین نقش خودتون رو بازی کنید، یعنی وظیفه خودتون رو انجام بدید. بریم که کار خودمون رو انجام بدیم. پس باید افراد مختلف رو جمع کنیم که کمکمون کنن. Here she is. The Lady of the Spears, Conrad. May I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I ما داریم نقش بازی میکنیم مثلا افراد مثلا جنگی به شهر اومدن که محافظت کنن که اینا بیخیال شن. told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. حالا مثلا الان I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. یه دلیلی داشت که من ازت خواستم که سید صحبت نکنه و جیل صحبت کنه. یارو مثلا اینکه نرم شد با حرفای جیل. خیلی خب قراره که یعنی اعتماد کنم اون تو شهر دفعه بود. نفر بعدی. I mean, it may still be possible to buy some.
Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. چه القابی هم بشه. Lord Underhill. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but... All right, if it will help to protect my home. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good. Merely that... خب بهش گفتش که توی شهر دارن کسایی که ثروتمند هستن پولا رو خرج خرید چیز میکنن، لوازم و غذا و این چیزا میکنن، قیمت هم دارن میبرن بالا. اگر بخوایم ما هم به این کار ادامه بدیم اصلا شهر اصلا میپاشه. در نتیجه باید تمام تمرکزمون روی نگه داشتن اون چیزایی که داریم باشه. produced the desired effect. Now my scouts should be returning shortly. Mimi. خب تا ما جلوی حمله چیزا رو بگیریم. راه زنم. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. با ویکتور مصاحبه کنیم. Hello, Victor. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. خب میگه اون کانوارد و با ناتالی قبول کردن که این کار رو انجام بدن. Time no longer appears to be the luxury it was before. I take it your scouts found... Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they marched for Dalamil as we... all of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer very well. خب بریم که The rest, my friend, خبرچینای اینو نجات بدیم. Let's go. چون گرفتنشون. Go with it, Vulcan. I'll take that one. He's all yours. Good night. They mean to overwhelm us.
Help me, boy. خب این دسته اول The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. عجله کنیم. این صدای صدای جنگیدنی نمیشنم توی اون سمت از شهر. Natalie, خواهی مالی کنم. آره من عذرخواهی میکنم از فلان این کس شده. سیکتیر رو. Conrad seems to have had a change. The plan... Calm now, Victor. Why quibble over the we are... As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. این بهتر از رفتار از جنگیدن بهتر از رفتار کردن. اینجوری گفت. Our friends seem to have things under control. واسه ببینیم چیز داریم یا نه. م 750 تا 1600 تا. همین آپگرید کنم. یادم توش مستر شدیم. اوکی اوکی no problem no fucking problem. خب به جای این راموس رو میذاریم. راموس پایل درایو تاندرستورم. هم پایل درایو خوبه. هم پایل درایو بذاری رایزین فلیم. نه همون پایل درایو از همه بهتره. اوکی ولی نه فینیکس از همه بهتره. حالا شد. That's a good idea. For now at least. Let's go and put Otto's mind at rest. قبل از اینکه بریم پیش اوتو شروع کنیم چی؟ زدن هیوله ها. خب میدونیم تو این دالیم هیل بودش. جاشو نمیدونم دقیقا. مثلا جاشو پیدا کنیم.
اینجا رو نرفتیم واسه باز کردنش. خب ببینیم کجاست. شاید هیولایی دنبالشیم اونجا. Mummy, هوا سیاه شده اصلا. من چه رنگ بازی عوض شده. نکن. Are you looking for something in particular? My thanks. Here you are. برو که رفت. بریم ببینیم اونجایی که نرفتیم و تو مپنه باز نشده احتمال میدم، احتمال زیاد اون هیولایی که دنبالشیم اونجا باشه. اینجاست. ما رفتیم سمت راست. خب اول از همه رفتیم سمت راست. اینجا دقیقا روبرومون دوتا جاده دیگه هم. اول میریم چپ رو میریم. درست دقیقا همینجا. منطقه بزرگی. هولی شت. اینجا رو امتی هاول. آها همینجاست و مستقیم بریم. همینه؟ نه چپ باید بریم. همینه. بعد درست امتی هاول. Easy. همین امتی اول. بله خودش. Be safe. اگه همین اطراف باشه که خب دیگه باید همینو پیدا شه دیگه الان. کو Run like the wind. اینن نه کنم همینن. You deserve a rest. چه گوخوریه. They don't look happy. پاشو پاشو چیری.
در جنگل. To me, please! It's over. حکم جن. این از این. اوکی، برگردیم به سمت آیدوی و ببینیم که هیولاهای دیگه کجا هستن و بتونیم پیداشون کنیم. Let's go. Did you see that? Tell me you saw that. خب این که جا جدا معلوم نیست، معلوم کدوم قبرستونی هست. خب کشته شد. این چیه؟ دالمکیا وامر. این روزریه، اینا معلوم نی کجاست. اوکی، دالمکیا وامر. دست ما رو آخر پیر میکنه داشت. وامر احتمالا اینجا باشه. وامر، بله خودش. کاش همینجا که بودیم چیز میکردیم، میرفتیم اون بریم به وامر. لیتس گو. آقا رسیدیم نزدیک وامر و اینجا اون غول بیش خودم رو قرار ننش رو آره سلام به دوی وحشی. بیا جلو. The 10 of the clubs. Not the gods forsaken soul, eh? Only those who have nothing. Show empty your pockets. Your bodies will break! Torgal, kill! All yours, Torgal! Now, Torgal! All yours, Torgal! Over here! Torgal, kill! Now, Torgal! Torgal, kill! Now, Torgal! Torgal, kill! Oh, charge, dude. Torgal, kill! Let's go.
سگ جون. Level up. اسکارلیت هم گرفت. بمیر بابا کونی. خب همونجا که وقتی تا پایان این ویدیو نمونده بریم یه دونه هانت بورد دیگه هم بزنیم. واقعا جنگیدن با چیزا چالنجیه با این باس فایتاش. خب ببین این که دو روزری هست. خب نکن نه این که نه، این که دو روزری هست. خب و کوایت استند روزری هست. این هم تو روزری هست بچه ولی من اونجا شد میگه on urgent notice to all caregivers due to the discovery of fallen giant in the Rosaria. خب هیولای سقوط کرده روزاریا Rosarian ruins. We have already lately been investigating all work in the region so we have خب میگه تو فالن چیزه. خب رنک اس هم هست میدی، یعنی از همه خفن تره.
نکن اینجا فالن روینز رو بخوام پیدا کنیم کجاست؟ جاینت فالن روینز. خب فالن روینز اینجا داریم. فالن روینز. ببین فالن روینز بروکن هیلت کرسیده. نه اسم کنم یا اینجا یا اینجا. اینجا رو بریم. بچه جای رنگ اسا اصلا معلوم نیست، باید پیداشون کنی. اگر به سطحی برسی که به اندازه کافی هاند بوردا رو بزنی به رنگ اس میرسی. به رنگ اس هم خیلی مادر جندن. درست داریم میریم. او چیز نداریم. واسه مادر رو دگاهیدم. هیل نداریم. بدون هیل بریم بزنیمش. پشمام. رنگ اس رو بدون هیل بریم بزنیم. ریلی او بچه یه فضای بازی اونجا بود که من یه بار گفتم این فضای باز برای چیه. دقیقا برای همینه. برای رنگ اس. باور کنم اینجاست. Back to the stables, girl. از اینجا بعدش یه پیاده ایم. درسته آره. یا خواهد کسته چقدر محافظ با آباد داره. خایمالاشون دور برشون قشنگ. حتی او این یه چیز دیگه است. خب یکی از اون حیولای دیگه همونه.
پدر سگ. چیزی اینجاست. چی داره مگه اینجا؟ همین 4 تا چیزی داشت. What the fuck. این همه انمی اینجا سر همین 4 تا دونه چیز هستن. What؟ کجا داریم میریم؟ او جاینت، همینه جاینت فال روینز. یا حضرت عباس. اوه نکنه اونه. بابا هیل بده پدر سگ. اطلس رنگ اس. Another relic of the fallen. Well, it seems this one has a little more life left in it. All right then. صبر کن. ما تغییری باید اینجا بدیم. اینجاست که باید اینو وارد عمل کنیم.
this shit. خب آقا مرسی که این قسمت دیدید، خیلی سخت بود واقعا، پشمام ریخت. فعلا قسمت بعدی قدمش استارت ویدیو رو میدونم. خداحافظ.